Чому ми вас зібрали сьогодні? Okay, why you are gathered here today? Чому Марк Why Соколовський Mark Sokolovsky є такою зараз is знаковою such фігурою для a України? sign І не тільки для figure for Ukraine, України. not only for Ukraine, Як виявилося, і as для it turned Сполучених out Штатів for the Америки, USA as well, і для Нідерландів. and for the Netherlands. Цю людину This 2 роки person, тому 2 years ago, публічно обвинуватили was у publicly скоєнні blamed into committing наймасштабнішого the кіберзлочину largest scale cyber з подачі органів crime прокуратури with the Сполучених submission Штатів of the назвали prosecution, US prosecution. хакером всіх They часів named та народів. him the hacker of all Але times and чи це peoples. є правдою? Is it truth? Indeed. Сьогодні ми розповідаємо Today we реальну tell історію a real Марка story Соколовського of Mark Sokolovsky як громадянина as a України, citizen of Ukraine який є патріотом і who is прагне patriot захищати and свою країну is willing to від fight російської for агресії. the country from Russian aggression. З самого початку я From the хочу very beginning, наголосити, I would like to emphasize що ми жодним чином that не we, висуваємо in якихось звинувачень any case, уряду we Нідерландів set up чи Сполучених accusations to Штатів the Америки. governments of US or the Netherlands. Ми будемо говорити We will be тільки про talking окремих осіб, about які special мають individuals відношення до who are Сполучених related Штатів to the чи United Нідерландів, States or the Netherlands, які вчинили, who на committed, нашу думку, in our незаконні opinion, дії, illegal actions що призвело до того, that led to the що fact зараз that Марк today Соколовський Mark Sokolovsky змушений is звертатись forced to до address громадськості, to the public, до to міжнародних ЗМІ, international mass media, до урядів to the і governments Сполучених of Штатів, the і United States and Нідерландів, Netherlands і своєї рідної and України native Ukraine для того, щоб знайти in справедливість. order to seek the justice. Я Марк Соколовський, громадянин України. Зараз записую цю промову в тюрмі Нідерландів за адресою Сміт 1 Заандарм. Вже у понеділок мене можуть відправити примусово до тюрми у США. Я звертаюсь до вас, Володимир Олександрович, як до першої особи нашої держави, I'm як до recording this президента і speech Верховного from головокомандувача. the Я Netherlands також звертаюсь до that уряду on Monday України, I may be українських forcibly спецслужб sent та to the United української States. активної I громадськості address to you, та Volodymyr українських Alexandrovich, Мене as to the first несправедливо і безпідставно обвинуватили person of our country американські as Commander-in-Chief, спецоперації, Supreme Commander-in-Chief and President of Ukraine to Ukraine, Ukrainian Special Services and Ukrainian active public and Ukrainian mass media Мене обвинувачують в написанні шкідливої програми because some Republican representatives accusated me in the United States and state of Texas in committing unprecedented cybercrime to breaching interests of the USA. I was accused in creation of malware, raccoon, which can inflict a lot of damages all around the world to all computer users. So, and I was presented as a cyber criminal, and they disseminated a lot of untruthful information about me. Now I declare that I did not create this program and I could not write because I am not have a knack of this computer program and computer language that this malware was created with. So other cyber teams have been inflicted damage in their cyber activities. I came to the Netherlands in order to provide to Ukraine all necessary in fight against aggressor. As a volunteer, I came to the Netherlands in September of last year in terms of purchase of bulletproof vests for Ukrainian soldiers. And the Dutch police on March 20, 2022 arrested me. All this time I am detained beyond the I am graded as a criminal, and I was banned to use internet. I was refused for just investigation and verification of my truthful words. My standpoint is not interested by anybody, and all this time the Netherlands
committed psychological and physical violence against me. Нідерланди та Україна. Didn't provide me medical aid, interpreter, Отже, and я then готовий arrested надати me всю as інформацію, що a мені person відомо. without За dignity весь and час rights. мого перебування під In вартою aftermath, I обвинувачений шахрай deteriorated не my надав health condition. жодного доказу. Я прошу мою державу надати мені So можливість I повернутися до request України, щоб захищати objective свою країну, investigation and оскільки provision all the визнання information звільнення може which is багато в known чому допомогти during all the боротьбі з time агресором. of Мій detainment. досвід і навички The US настільки були representative didn't оцінені provide моїми any опонентами, evidence. що Testing деякі is I ЗМІ asked my називають state мене to give me an кращим opportunity to come back оратором to Ukraine to світу. defend my country. As Я long можу as my значно knowledge підтримати and кібербезпеку skills нашої країни. may help a lot Маю знання і in досвід. warfare against Russia. Але всі мої And this звернення до experience and посла skills України been Мілана evaluated за by весь цей час some mass media that they виявилися call me марними. the Я best прошу hacker of українських all журналістів times and peoples. розповсюдити це So I звернення, can щоб support мене нарешті cyber почули. security of Тому я звертаюся Ukraine. публічно. And Прошу I свою have skills and державу experience, забрати but all мене addresses to з the для ambassador служби на благо in України. Netherlands was in Слава vain. Україні! So I asked Ukrainian journalists to disseminate Зараз я this хочу address. надати слово американському Now I would like адвокату to give floor to Марка American Соколовського. barrister of Mark Він є Sokolovsky. російськомовним, He is a Russian-speaking guy, але він є but he громадянином is Сполучених Штатів the Америки, citizen of United який States повністю підтримує who Україну fully у боротьбі проти supports російської Ukraine агресії. against І the взяв fight на себе таку in fight against відповідальність Russia and підтримувати took Марка responsibility to Соколовського в support Mark Сполучених Sokolovsky in United States. As it is well known, Mark Sokolovsky at the given time is accused by several articles, including Kahoot in computer fraud with the use of electronic means of communications, money laundering, and robbing of personal data with the consequences. In case he would be accused in full, he can have 47 years of deprivation of freedom and 5 for the word on computer fraud, and mandatory consequently 2 years term for the robbing of personal data with hard consequences, which will be added to his term. He categorically refuses this accusation, and we will be participating in this case and defending the interests of Mark Sokolovsky. Есть очень серьезный вопрос, который я вас There is a serious question that I would like to request you to highlight. As far as I know, you've been given answers to our barrister's request. The attempt of extradition of Mark Sokolovsky in US, it was unsuccessful. Yes, approximately 2 weeks ago, it was expected that there will be extradition. However, it wasn't performed, and we were under the impression that Mark flew out from Netherlands. But after contact with the General Prosecution Office, we had the truth. They state there was a medical incident. In the result of this accident, the plane didn't fly out. This was the message from the Prosecutor General Office. Thank you very much indeed. It's important information because our colleagues in the Netherlands, the government and Minister of Justice answers that it's all good with Mark and the status of his health is okay for extradition. We observe from our side situation that during 2 years the guy is detained in the Netherlands during 2 years, and during this period of time are there any investigative actions towards him? We don't have such information. Maybe you have. In terms of investigative actions, it's difficult to say because it's not public. That can be, in fact, mentioned that the judge who was appointed by this case, he retired and in spring last year, if my memory serves me right, it was in May. And from May to December,
Мы начали активно We заниматься этим started actively делом. to be involved in this Процессуальных case. действий каких-то и Procedural повреждений не actions, было. Спасибо there большое were за none. ваше выступление. Якоб Лієр Give floor у нас Jakob сьогодні Lier, присутній на нашій who is прес-конференції. present at Він this є press виконавчим conference. директором філії He will be is підприємства executive Stella Харків director Груп. of private enterprise Stella Kharkiv Group. Це саме те And підприємство, this з is яким the співпрацював enterprise Марк Соколовський, Mark Sokolovsky cooperated для with, якого він for створював whom he програмне created забезпечення, software, виконував ті проєктні завдання, performed project які tasks дозволяли йому далі which рухатися в своїй permitted to професії. move forward in his І occupation. він мав And дуже he had a високий very high авторитет серед своїх level колег. of authority amongst his colleagues. And the only thing what I see about Mark is on the internet some fancy stories from some guy from BlackBerry Security over driving expensive car and a lot of money. But Mark was only driving a car from now the value what maybe 15,000 euro. And I saw also on internet that Mark was holding a lot of money in his hands. But I have still an apartment in Kharkiv, and I bought this apartment also with cash money. So it's very normal. I was also going from the bank to the notaris with $150,000 in cash. So it's very normal. That's the way it handles in Kharkiv or in Ukraine. And I saw also they found some codes on the iCloud from Mark. But I think, yeah, that's very normal. Young guys experimenting a lot with all kind of things on the internet. I do this also. Sometimes I look also. I was in my company responsible for security of our systems, and I was also looking how hackers and developers are trying to hack our system. So I was also downloading some hacking software to look in the software, what they exactly doing that and how they are doing that. So it's not strange that that you find this same software on my computer. Зараз до нас приєднався адвокат Now Марка we Соколовського, have який працює the у Франції. now we Він have the представляє defense інтереси attorney representing Mark Марка Sokolovsky in France. He is Європейському суді з прав людини. representing the interest of Mark Sokolovsky І я in the рада до нас European Court for запросити Human Rights, Єгора and it's Бойченка. my honor to invite Mr. Yegor Boychenko. Марк знаходиться зараз географічно в Нідерландах, і його екстрадиції вимагають Сполучені Штати Америки на підставі пред'явлених йому обвинувачень. Значить, ситуація складна у зв'язку з тим, що Марк вже доволі довгий період перебуває під вартою в неналежних умовах. Йому, на мій погляд, як адвокату, який спілкується з членами його родини і з іншими колегами з інших юрисдикцій, так само з колегами з Нідерландів, в мене дуже багато питань стосовно умов тримання Марка і умов, в які Марка можуть видати в його нинішньому стані. Марк молодий хлопець, але його стан здоров'я дуже і дуже незадовільний. Є вимоги міжнародного законодавства, Європейської конвенції з прав людини, по-перше, які вимагають ставитися з повагою до будь-якої людини безпосередньо в незалежності від того, де вона знаходиться. Якщо людина знаходиться під контролем тої або іншої держави, а в нашому випадку він знаходиться в установі, в пенітенціарній установі, очікуючи своєї екстрадиції, держава має надати йому всі належні умови його тримання. І якщо його стан здоров'я незадовільний, йому має надаватися відповідне лікування, доступ до лікарів, доступ до своєї медичної карти, доступ до історії хвороб, і відповідне ставлення до нього як адміністрації тюрми, як керівництва тюрми, так само і лікарів, які знаходяться в тій пенітенціарній установі, або яких мають запросити для того, щоб встановити стан його здоров'я, якщо необхідно, призначити курс лікування і надати If there is such a necessity for a person to be treated medically, У нас Specify. склалася
відбулася така ситуація, have принаймні після situation того, як перемістили when Марка до карцеру, when я постійно на Mark was зв'язку з його relocated to родиною, з solitary тими людьми, imprisonment які cell. зараз в Нідерландах We communicate with these people війшли in до складу Netherlands ініціативної that групи are для того, within the щоб initiative group зафіксувати to реальний стан fix the Марка. real Так ось status of проблема Mark. в So the тому, problem що is that залучити незалежного to експерта, involve лікаря independent physician виявляється expert неможливим is not внаслідок того, feasible що because адміністрація the закладів, administration де він of penitentiary facility where he is для detained цього все можливе і commits неможливе, щоб all це не possible зробити. impossible Тобто not to do вони it. відмовляються So від цього, по-перше. they По-друге, refuse ми from зіткнулися з this, and тим, we що faced адвокат, that який the відвідував barrister нещодавно who Марка visited Соколовського, Mark погодився agreed виключно його сфотографувати. У нас exclusively є фотографія, to де take a picture of ми him. можемо побачити have тілесні photo. ушкодження. We Але can see зафіксувати physical ці damage, тілесні but to fix ушкодження this адвокат відмовляється, physical тому що, damage, я так the розумію, на barrister нього чинить refuses тиск. because he is under pressure Внутрішній тиск правової системи of the legal Нідерландів. system in the Можливо, йде тут Netherlands, мова про тиск з боку pressure from міністерки the side юстиції of the Нідерландів. Можливо, з Minister боку of Justice of the когось з Netherlands, прокуратури. maybe Чому? someone Тому from що the по-іншому я не General можу Prosecution пояснити Office, таку because I поведінку cannot нашого explain колеги. the І, до behavior of речі, our ніхто, colleague. на жаль, із And адвокатів unfortunately, Нідерландів none of the спромігся adequates from the приєднатися до нашої Netherlands прес-конференції, і вони didn't join our press вимушені conference, and they don't want to express their legal standpoint publicly. So I see that such a level of pressure. Mark is refused transferring his claim by administration. He can make a phone call once a week to relatives, and he is warned that he should. Чи What can we do in such зможе a Європейський situation? суд з прав Whether людини the щось European Court on зробити Human за Rights таких can do обставин? something in В such a такому case? We need випадку to нам provide потрібно evidence довести, показати в to ЄСПЛ, що ми зробили все CHR that we можливе have для done цього. everything possible. We need to write. Я I'm підкреслюю, emphasizing що that the ситуація situation is така, that in що fact фактично єдиним the зараз only representative представником в of Нідерландах the Марка Netherlands Соколовського of є Mark саме is Олена Alena Ніхаєва. I have Я ще never не seen бачила such такої a кількості such an адвокатів, impressive amount які of би бралися impressive і number of lawyers відмовлялися від who цієї who справи, took the від, case взагалі від and справи then клієнта, тому що refused from it. вже So they задругий tried десяток it and then they адвокатів said ми no. бачимо, які були They в цій stopped being справі. the defense Але attorneys тим чи іншим and чином потім they переставали just вже бути declined адвокатами. being defense attorneys І on the case. відмовлялись фактично далі Why was працювати that? за цією справою. Why Чим wouldn't це they wish пов'язано? to Чому get не хочуть involved? And зв'язуватися? well, for them, Була for така those от, people, скажімо так, інформація this від case деяких might з них, be що sort для of них ця toxic, справа є and токсичною, there is враховуючи те, a що there is є суперечка саме з міністром юстиції, що controversial вони situation or бачать тут conflict. якийсь для себе In my незручний opinion, політичний based on my компонент, impression, якого a вони хочуть possible уникнути. conflict with the Це моє Minister of враження, і Justice, це та based on what I інформація, can яку see я from this аналізувала case. за So цією whether the справою. European Чи Court буде on Human це Rights враховувати is ЄСПЛ, going to чи take буде this це into враховувати account, it праві is difficult to інституції, foresee. це дуже складно передбачити. And what Але is по clear факту is that Mark Соколовський Sokolovsky потребує really need for a реальної true правової legal фахової допомоги в assistance Нідерландах. І in наразі ми маємо defense таку in the ситуацію, Netherlands, що and now he він, has скажімо так, має he's facing певні перешкоди obstacles, в отриманні такої фахової barriers, правової допомоги. Саме тому таку on допомогу this way, йому and надає his його мати. his По mother суті, зараз, is виступаючи в ролі його, involved as a його defense attorney представника, for Mark вона з in нами this case. сьогодні на зв'язку. She's Я думаю, going що to вона take part прокоментує in також this те, що ви говорили за in this справою session Марка. now, and she has big Вона має дуже experience багато working with переписки з with органами law enforcement влади agencies from the Нідерландів. Netherlands. So I І thank я you for думаю, your що time, and далі we'll stay in варто їй touch. передати слово. Dear Дякую вам, Olena, і будемо на зв'язку. for 2 years, I have been struggling to defend the legal rights of Mark, and we have had 11 defense attorneys there, and they tried to take the case first. Well, they have a different system in the Netherlands, different from what we have in Ukraine, and every lawyer in the Netherlands has his or her own scope of work that could be appeals case or different sorts of legal cases, and therefore we had to change or replace lawyers